Kuna watu tumekuwa nao kwenye chama muda mrefu kabisa, wamekuwa kwenye sekretariat ya chama chetu makao makuu, na bahati nzuri wote, hakuna ambaye amewahi kuchaguliwa kwa lolote. Mimi Heche nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema Taifa. Hata kwanza nimekuwa diwani wakati ya Tarime mjini nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Kwa ni mtu nimechaguliwa. Nimekuwa mwenyekiti wa vijana Taifa kwa kuchaguliwa kwa kura. Nimekuwa mwenyekiti wa kanda ya Serengeti yenye mikoa ya Mara, Shinyanga na Simiyu. Nimekuwa mbunge. Tulikuwa na huyu jamaa yenu huyu hapa. Naitwa nani? Bila kwake mtu wa kujipendekeza sana serikalini, kuramba viatu na kupiga makofi. Tunawaita city warmers, yani wapasha viti. Kuna wabunge wa wananchi wanaojua kujadili hoja za wananchi, na kuna wabunge wapasha viti viwe na joto. Miongoni mwenu ni huyu wa kwenu. Uongo kweli? Tulikuwa naye bungeni, sio? Kipindi kilichopita. Na wote mnakumbuka yule dada nani? Anatropia alimshinda uchaguzi. Uongo kweli? Alimshinda uchaguzi. Sasa nimekuwa bungeni. Hawa jamaa zangu waliozungumza jana, hakuna miongoni mwao amewahi kuwa kiongozi wa kuchaguliwa kwenye chama chetu kwenye ngazi yoyote. Wamekuwa makao makuu ya chama, wazungu wanasema as long as I can remember, kwa miaka zaidi ya 20. Sisi tukipigana hapa, ruzuku ikipatikana, wao wanalipwa. Hawajawahi kufanya kazi ya bure. Mwenyekiti wenu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea, katibu wa jimbo anafanya kazi ya kujitolea, mwenyekiti wa mkoa, viongozi wote wanafanya kazi ya kujitolea. Lakini wao wakiwa makao makuu hawajawahi kufanya kazi ya bure. Umeingia uongozi mpya, umechagua viongozi wengine, kwa sababu chama hiki ni kikubwa. Watu wengine, umekuwa makao makuu kwa miaka 20, miaka 15, miaka 22. Tumeteua watu wengine. Anapoingia mtu, hata anapoingia rais, anaandaa baraza lake la mawaziri, anaweka jingine. Lissu ameingia, ameunda baraza lake la mawaziri jipya. Imekuwa nongwa. Imekuwa nongwa. Chama hiki kuna ubaguzi. Simuliwasikia jana? Kuna ubaguzi. Tunabaguliwa. Unabaguliwaje? Hawasemi. Kubaguliwa ni kwamba wao hajapewa nafasi, wamepewa wanachadema wengine. Wewe ndio ubaguzi. Chama hiki kinasema no reforms no election. Kwa hiyo sisi hiyo agenda tunaipinga, sio agenda ya nchi. Nani miongoni mwenu hapa Nkwenda ambaye anasema leo tukienda kwenye uchaguzi jinsi ulivyo mnaweza kupata mbunge au diwani? Nani miongoni mwenu anasema hivi? Kuna mtu hapa anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata madiwani? Kuna mtu anasema tukienda kwenye uchaguzi tutapata mbunge? Kuna mtu anaweza kusema hapa tukienda kwenye uchaguzi tutapata hata mwenyekiti wa kijiji? Haiwezekani. Na katiba yetu ya nchi inasema hivi, ibara ya 8. Ibara ya 8. Msingi wa mamlaka na madaraka yote ya prezesie Chademy, głównej partii opozycyjnej w Tanzanii. Bardzo proszę o zabranie głosu przez... Now to give the floor to the author of the resolution, Reinhold Lopatka, for 1 minute. Nzito is a long-life fighter for human rights and democracy. Currently serving as chair of Chadema
the biggest opposition party in Tanzania. He was arrested and charged with high treason, the 10th of April, which carries the death penalty. After calling for electoral reforms during a peaceful rally, international organizations like Amnesty International, Human Rights Watch, or the International Democracy Union have condemned Lissu's arrest, with many calls for his release and condemnation of the attacks on political freedoms and human rights. The EU contributes hundreds of millions of euros to Tanzania through various initiatives. We have to be very clear that any European cooperation investment has to be tied to progress in the areas of the rule of law and human rights. The European Commission must closely monitor developments, and especially Tundu's trial. Thank you very much. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze autor. Thank you very much. I'll give the floor to the author of the resolution, Marit Mai. 1 minute. Commissioner. In Tanzania staat Tundu Lissu mogelijk de doodstraf. In Tanzania, Tundu Lissu may be subject to the death penalty. Why? Because he stood up to the Tanzanian authorities. He's been charged with treason, with publishing false information, and could be subject to the death penalty. In October, elections will be held in Tanzania, and the members of the opposition can't stand. They're being repressed, they're being arrested. We want sustainable development, and we want to be able to work with Tanzania, but unfortunately what we're seeing is a crackdown on civil society and journalists there, and the European Union really should be speaking up against countries where the death penalty exists, including Tanzania. Rule of law, freedom of expression, judicial independence, they're not optional. We call on the Commission as well as the Member States to ensure that Mr. Tundu Lissu's trial is followed very closely so that we can see that it was fair, and hopefully he will be released. Thank you. Autor resolucji. Thank you very much. Jan Christoph Etienne, author of the resolution. Thank you, Chair, Commissioner, colleagues. We talk today about Tundu Lissu. Tundu Lissu is the opposition leader in Tanzania, and he got arrested after having advocated for free and fair elections. And we had high hopes here in the House after Samia Suluhu Hassan has become president of Tanzania, and we hope for reforms in the country. But it appears that it's not a positive way that Tanzania is taking at the moment. We request to the Tanzanian authorities to free him, free Tundu Lissu, to organize free and fair elections, to let the opposition party participate equally in those elections. We request from Tanzania to cherish democracy, because we want Tanzania to be a good partner for the European Union so that we can continue our cooperation. Thank you. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Now I hand it over to Catarina Vieira, author of the resolution. Thank you very much, Chair, colleagues, Commissioner. Mr. Lissu started his career as a lawyer, working on land rights and on the impact of mining in protected areas. His political activity and his exposure of government corruption made him a target for an assassination attempt, followed by several years of exile in Belgium. He returned home to Tanzania. He became a leader of the opposition party, and just last month he was arrested, disqualified for participating in the upcoming election in October, and charged with treason, a crime punishable with a death sentence. This is not a standalone case. It exemplifies the regime's treatment of political opposition, civil society organizations, journalists, indigenous peoples, and human rights defenders. Anyone who poses a threat to the ruling elite is effectively silenced. The EU can and should do more. We should make any future EU investments in Tanzania conditional upon improvements of human rights, democracy, and the rule of law. Embassies and the EU delegation must monitor the trials of those unlawfully detained, and we should increase the funds supporting civil society and indigenous communities. Today, this Parliament stands with Mr. Lissu and with all of those unjustly deprived of freedom in Tanzania.
To them we say, you are not alone. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze. Thank you.